please be seated. Once again, ladies and gentlemen, we welcome you to today's press conference. Today, the 22nd of February, marks exactly 7 months since we unveiled the National Unity Platform to the nation and its new leadership. Because we did that on 22nd of July, 2020. And so 7 months down the road, incredible things have happened. We thank God for the great milestones that we've been able to achieve in a time so short, because we had about 2-3 months to get set for the election itself. But lots of things have been able to happen. But also in these 7 months, there's been mountains to climb. There's been challenges that we have been faced with. Many of them we anticipated anyway. Some have been shockers. We, yes, expected the regime to come at us, but in some cases we didn't expect it to be as evil as it has turned out to be. But 7 months down the road, we are stronger than ever before. We are a lot more resolute than we did begin out, because we know that what we are pursuing, change of leadership for that legal, and the two, it is the right thing to do. And so we're not going to back down. There are those who thought that within a very short while we shall have fizzled out. Right from the time of people power, said it is a wind which is blowing, it is going to pass. And there's a wind which passed, but for us we remained around. And so we are here to stay until ultimately we achieve that which we are pursuing, change of leadership and transformation of our country. I'm going to invite our president to address us. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Please come. Take a microphone here, you busy. Greetings, ladies and gentlemen. And again, we thank you, members of the press, for always responding to our call today. We don't take that for granted, ladies and gentlemen. As we speak right now, abductions are going on. We receive reports of our comrades that are being abducted, while we continue to search for those. Some have been found, raped, tortured. Others have showed up in court martials and released. We are not giving up. We continue to condemn such acts, and we call upon the people of Uganda not to relent in their demand, because we know that those that have been released, it has been because of the non-stop demand for their unconditional release. Our comrades, Nubian Lee and many others, continue to be illegally incarcerated in Chitalia. I want to update the nation that we filed challenging their unconstitutional trial in the court martial, because they are civilians, and tomorrow there's going to be a hearing to the same. But again, we also want to inform you that we have also filed for their bail in the High Court of Uganda. We hope that the courts will deliver justice in that matter. The same breath, ladies and gentlemen, I want to sympathize with the journalists that were recently brutalized by the military while we were delivering a petition at the United Nations Human Rights Office here in Kololo. We condemn that, but again we continue to condemn the lies, the deliberate lies and twisting of facts
by the spokespersons of the police and the military. I saw the spokesperson of the military desperately trying to deny the facts that were covered on camera. For example, a fact like one Napoleon Namanya was commanding those people that beat up journalists, and indeed he personally beat up our member of parliament elect for Machindi, Honorable Nyeko Derrick, and he also beat John Cliff Wamara, at least he himself. But as usual, here in Uganda, there are those that have license to commit crimes because they know that they have scapegoats. We saw the people that were paraded for trial, and it was laughable. Ladies and gentlemen, we invited you here today to inform you about our decision on election petition number 1, 2021, where I am challenging the purported victory of General Museveni. I want to remind you that we were skeptical about going to court. There were two schools of thought. One held the firm belief that going to the courts, to the Supreme Court to challenge the Museveni election was a waste of time because these were cadre judges. The institution of the judiciary had been reduced to a mere mockery. But again, there was also another school of thought which we agreed with, that much as the judiciary has been reduced to a mockery, it's an institution that we believe in, while we might not believe in the people that are pretending over it. And yes, we went, like I told you, we went to the Supreme Court to get two things: either to get justice or to have opportunity to expose the judiciary. But as you all have been following, even before we could expose the judiciary decided to expose itself. The world has been watching the biased tendencies. You have seen the bias and double standards that have been exposed by the judiciary, but in particular the Supreme Court. You all remember that we were blocked from filing our election petition on a Saturday. But when the NRM lawyers went to the Supreme Court, they were actually allowed to file a response to our petition on a Saturday. That is double standard number one. Just a few days after we had filed our petition, you all saw, we watched in shock as the Chief Justice invited the respondent, General Museveni, to a lawyer's meeting. But not only did he invite him, but you all watched the statements that the Chief Justice made before General Museveni. The Chief Justice was asking for some favors and was asking General Museveni to do some things in the capacity of president a year from now, thereby deliberately declaring that he had a predetermined mind, thereby communicating to the nation that according to him, Museveni would be president next year, even when he had a petition before him. We had observed and indeed raised our voices on the uncomfortable closeness of the Chief Justice with General Museveni. And not only the Chief Justice, but various justices of the Supreme Court. You are aware that since we petitioned the Supreme Court, the Chief Justice has met President Museveni three times. Now this is an arbiter in a matter who is meeting one party, who is meeting a defendant 3 times before they adjudicate this matter.
We think that is wrong. We condemned it and we continue to condemn it. I've already mentioned about the statements that Justice Owiny-Dollo made before General Museveni. And indeed, he went ahead in one of those meetings to present a budget to the defendant. Now, here is a situation where the judge in a matter where Museveni is a defendant is actually asking for money from Museveni. I think that is not only immoral, but that is wrong. Now, following that, you all remember, ladies and gentlemen, that I was put under illegal house arrest for 11 days after the election. And yet, according to our laws, an aggrieved party is supposed to file a petition within 15 days. Now, out of those 15 days, I was under house arrest for 11 days. It took the order from the High Court of Uganda for me to be able to leave my home, thereby start working on that petition. Good enough, we were able to work around the clock, and within 4 days, we had filed a petition. But again, our law provides for amending that petition because we decided that we have to present more grounds, more powerful grounds to the Supreme Court. It shocked us, like it shocked so many people in the world, that the Supreme Court rejected the amendment to our petition. I must remind you, ladies and gentlemen, that in the just recent presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, an amendment to the presidential election petition was accepted. So it was clearly discriminatory of the Supreme Court to reject an amendment to our petition. Yet an amendment was accepted in the recent presidential election petition. As if that was not enough, ladies and gentlemen, our lawyers put it to the Supreme Court. They explained to the Supreme Court that we were unable to put all our grounds together because time was not enough, having noted that the military and police took away 11 days from our time. The Supreme Court, with a clearly biased attitude, rejected our amendment. Now, a matter before court is determined according to evidence. Because the matter is determined according to evidence, we made every effort to collect as much evidence as possible. Even amid this difficulty, you are all aware that many of our election observers as National Unity Platform, many of our polling agents were arrested and others were and continue to be on the run. Many of them are in prison. Many of them have been abducted by the police and the military, and we don't know where they are. And yes, very many of them are on the run. So amidst those challenges, we were still able to put together that evidence, well knowing that in the past presidential election petitions, for example, one of 2001 and one of 2006, of Dr. Kizza Besigye versus Museveni, evidence was continuously admitted in the court all through the hearing. But guess what? When we took our evidence to the Supreme Court, even before the hearing, the Supreme Court, in an unprecedented manner, rejected our evidence. We are convinced that the Supreme Court has a predetermined mind. They want to rule that we lost this petition because we did not adduce enough evidence. But here is the Supreme Court rejecting evidence. And among the evidence that was rejected was an affidavit by our Secretary General, was an affidavit by a comrade called Kalundi Serumaga of a video which was putting everything clear to the Supreme Court. Videos of the military ballot stuffing, videos of pre-ticked ballots being ticked by the police and the military, videos of places, especially in Western Uganda, where voting did not take place at all.
videos of, contradicting declaration forms. All that was rejected. Among the evidence that was rejected were declaration forms from places like Chirura, where there was a claim that 100% of the people, including the dead and those that had shifted from those areas, were actually available on the day of the election. But most interestingly, there is a place called Rwaweba in Gomba. Now, Rwaweba is in Buyanja. My father, the late J.W. Sentamu, has a farm there, and we have a family there. And in Rwaweba is where more than 7 of our family members were registered to vote from. Now, those 7 did not vote because some had been arrested, others had fled because they were wanted, and some were 2 women who were very, very pregnant and did not show up to the polling station. However, interestingly, at the Rwaweba polling station, the voter turnout was 100%. Now, because that evidence was too strong, and it would make it impossible for the Supreme Court, for Chief Justice Owinidoro and his people to twist the case, they uncharacteristically rejected that evidence. Up to now, we don't understand why they rejected that evidence. We brought that evidence. At first, it was rejected by the registrar, but because we know that it was within the law for us to bring evidence, and there was precedence to that, because Dr. Kiza Besigye had brought in evidence way through the hearing. Our evidence was rejected, and they did not give any substantial reason. So, ladies and gentlemen, well knowing that even while we were petitioning, this office continued to be under lock and key, courtesy of Uganda Police and the military. Even when we petitioned the High Court of Uganda to order the military and police to leave this our office, like it had ordered them to leave my home, so that we could pick evidence from this our office, the High Court did not assist us. Up to now, they've not ruled on that matter. The pieces of evidence that were rejected were way beyond 200, which is very, very clear that the judiciary, the Supreme Court, is not intending to give us justice in this matter. Now, one very disturbing thing is that in the 2016 presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, even when by then the days of hearing and determining the case were 30 days, they were given over a week of submission. But guess what? The Supreme Court said we could only submit in this, our petition, for 30 minutes. Only 30 minutes. I want you to imagine us being able to make our case, to bring all these details together in only 30 minutes. Now that was clear. One, the Supreme Court did not want this matter to attract so much attention. Because this is a matter of very high public interest, they did not want the public to, pay so much attention. They did not want to expose themselves. But unfortunately, they ended up exposing themselves even much more there. So, for that matter, ladies and gentlemen, for the reasons that we've given above, we have decided to withdraw from their court. It is clear that Mr. Alfonso Owinidoro and the members of his court are not interested in giving Ugandans justice. No, they are not. I want to read you a small quote in a book written by Yoweri Museveni
and his friends after the 1980 elections. Now this is Museveni writing. He said, in a fascist regime, the judiciary is only a manipulated tool for dictators to carry out their despotic will. The judicial service only serves the purpose of giving the fascist regime a technical semblance of legality in its operations. The weakest and most compromised men are appointed to key positions in the judicial service because of their willingness to bend the laws according to the desires of the dictatorial regime. Any man of integrity and professional standing, you can put in brackets Kanyaramba, found on the bench are harassed, humiliated, and summarily dismissed or demoted, and their amenities withdrawn to break their firmness and force them to submit to the dictates of the regime. Meanwhile, Obote continued packing the bench with his sycophants and relations. He has, for instance, reappointed one Oteng to the bench in spite of the fact that he had been discontinued by the Judicial Service Commission for incompetence, unfitness, and general misconduct. An attempt was made to kill Mr. Justice Frank Sekandi. Prominent members of the legal profession have been either killed, detained, or generally harassed. The Uganda Law Society has been completely silenced. These are writings from a book called Mission to Freedom, written between 1981 and 1985. Ladies and gentlemen, if I did not mention the year 1981 and 1985, you would think that book was written yesterday in this particular time. That is how much our judiciary has been reduced to a mockery. We are withdrawing from the Supreme Court because the courts have failed to show that they are independent. The courts are not independent. It is clear that these people are working for Mr. Museveni, and we refuse to be part of that mockery of justice. We have told you before, and we tell you again, that we are going to take this matter to the court of the people. We have told you before, and we are telling you again, that the people of Uganda are going to have the final say in matters concerning their destiny. We want to tell you, ladies and gentlemen, that this is not the first time this is happening. After what Obote did with the 1980 election, Mr. Museveni went to the Supreme Court. But he went to the court, but he had to abandon that case because the judiciary was just as it is today. So Museveni seems to have been a very good student of Obote. Unfortunately, this is going to be to his detriment. To differ from Museveni, we are not violent people. We are withdrawing from the court, but we are not opting for violence. We are going to the court of public opinion. We are going to the court of the people of Uganda, and we shall be informing the people of Uganda our next steps. We have therefore instructed our lawyers to withdraw the case from Mr. Owinyi-Doro's court, because it seems like that is not a court to give Ugandans justice. I thank you, ladies and gentlemen, for God and our country. Basebo ne banyabu njagala okuwebaza nate ensonga lwaki nebaza bannamawulire olw'okuddukiriranga omulanga gwe tubanga tubakubidde mu kaseera akatono ne bajja ne babeera naffe. Ensonga nti olunaku lwaleero Uganda si ensi gy'osubiramu emirembe ne bw'oba okola mirimu gyo weesimbu. N'olw'ensonga eyo njagala okusaasira baganda baffe bannamawulire abakubiddwa emiggo
bangi ne batuusibwa ne malwaliro nga bakubwa abasirikale ate abalina okuba nga bakuuma eddembe. Bakubiddwa nga tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu nga twemulugunya olw'okutulugunya abantu nga mutadde bakuba n'obajjako eddembe lyabwe ery'obwebange. Kyannaku ndi ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu ate amagye bwe gazze ne galinyirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abannamawulire. Tubasaasira mikwano gyaffe naye twongera obategeeza nti e Uganda gye tutambuliramu. Nalabye wakati mu buswavu n'okwebuzaabuza ng'omwogezi w'amagye avaayo ng'agezaako okubuzaabuza ebyabaddewo, ng'agezaako okuwolereza naddala okuwolereza omwami eyakulembeddemu abo ababadde mu yunifoomu y'amagye naye nga bakola bikolwa bya kikidu abakubi bannamawulire, omwami gwe bayita n'amanya Napoleon. Kyanaku nnyo naye ekyo kitwongere okulaba wa we tuli nawa gye tulina okulaga singa twasazeewo ffenna nga bannayuganda. Twogerera wano kuwamba abantu baffe kukyagenda mu maaso. N'amakya ga leero waliwo betegezeddwa tebawambiddwa emmotoka ez'ekika kya drone n'emmotoka endala. Abantu bangi bawambibwa baddamu okulabikako nga batemuddwa nga battiddwa. Bannaffe bangi abalala babateega eyo ne babatta, abalala babatomeza mmotoka, ate abalala babawamba ne babatulugunya tuddamu balabako nga tebalina njala, abalala nga babasaze n'ebitundu ku nnimi zaabwe naye nga bakyali balamu. Bye bimu ku byatutte ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu, era tukyagenda mu maaso n'okukola buli kye tusobola okulaba nga bannaffe abo si kuteebwa buteebwa wabula nga bafuna obwenkanya. Tuyimiridde wamu ne famire z'abannaffe abo abongera okubuzibwawo. Tetutudde tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka tulabe nga bannaffe abo balabika ate nga bafuna obwenkanya. Mu mbeera y'emu bassebo ne bannyabo, bannaffe bangi omuli Nubyandi, Edi Mutwe, Dani Magic n'abalala abaakwatibwa awamu nange ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gw'11 bizinga by'e Kalangala. Nze eyali abakulembeddemu n'esitekebwako omusango, wabula bo ne babasaako omusango newankubadde baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba, babasaako omusango nti baaguzza ng'ennaku z'omwezi 3 January nga bali mu kkomera. Musango gw'okubeera ne magazini y'emmundu bonna abantu abali basukka ku 10. Nga bwe muze mulaba nti Mwami Museveni akozesa kooti z'amagye kuba kooti z'abantu ba bulijjo alina obweraliikirivu tizijja kuwa bannayuganda obwenkanya, so akozesa kooti z'amagye z'alagira ekyokukola. Era mujjukira nti bwe bankwata bumenyi bw'amateeka mu Arua, bannamateeka baffe bagenda mu kooti ne bawakanya ekyokumposesa mu kooti y'amagye nga tesiri musirikale, era kooti n'ekisazaamu. Twatwala okwemulugunya kwaffe mu kooti enkulu nga tuwakanya ekyokuwoleza bannaffe mu kooti ey'amagye, era okulyako omusango okwo kugenda kubaawo kya. Mu ngeri y'emu bannamateeka baffe bagenze mu maaso era ne basaba kooti eyo ey'abantu aba bulijjo enkulu okukkiriza okweyimirirwa kwa mikwano gyaffe. So njagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti kisoboka kikolebwa okulaba nga bannaffe abo bayimbulwa ate bafune obujjanjabi, kuba twategeezebwa nti bangi baatulugunyizibwa mu byansusso. Kati bassebo ne bannyabo, olunaku lwa leero tubayise nga twagala okubategeeza okusalawo kwaffe ku musango gwe twawaaba nga 1 Febu mu kooti ensukulumu eya Uganda. Bwe twali tugenda okuwaaba omusango ogw'okuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti awangudde okulonda okwaliwo nga 14 omwezi gwa January, ffe kennyini twalina okubuusabuusa kwaffe mu kooti eyo ensukulumu. Atumanyi bulungi nnyo nti kooti eya Uganda okufaananako n'ebitongole ebirala byonna yawambibwa Mwami Museveni. Atumanyi bulungi nti abo abalamuzi abakooti ensukulumu Mwami Museveni yabassa ku mulimu, era nga tumanyi bulungi nti bangi ku bo
baali bakozi be okugeza mwami w'Omunyidolo yali munamateeka we ate munamateeka we mu musango gwe baali mu musango okufaanana ng'ogwaffe nga bawaabidde mwami Museveni gw'okubba obululu n'abalamuzi abalala era bannaffe ab'endowooza emu bo baali bawakanya ekyokugenda mu kooti naye ate nga waliwo endowooza endala era gye twakkaanya nayo egamba nti tukimanyi bulungi nti kooti zino tezeetengeredde naye era tulina okugenda mu kooti eyo nga twagalayo ebintu bibiri either kooti esale amazima erabe buli muntu yenna mu Uganda n'okwetoola ensi yonna kyabadde alaba esale amazima oba tugiwe omukisa yeyambule esigale bulelye ensi emanye nti teyeetengeredde basebo ne banyabo nga tetunaba yadde okufuna omukisa okulabisa kooti eno ogujoleka nti teyeetengeredde yo n'ensalawo yeerabise era mwenna muzze mulaba kyekubira ali mu kooti enkulu bwe twagenda okuteekayo omusango gwaffe lwali lunaku lwa 6 naye ne tumibwa omukisa ne bagamba kooti tekola lwa 6 mwenna bannamawulire mwakiraba naye ate bannamateeka ba NRM bwe bagenda okussaayo empoza yaabwe oba okutwanukula bagenda lwa 6 ekooti yayagala n'okufukamira ng'eyaniriza okwewozaako kwabwe ekyo kekali akabonero akasooka akalaga nti ekooti yeekubira naye tebakomaawo mwalaba saabalamuzi w'eggwanga mwami Alfonse Owiny-Dollo nga ayina okuwaaba kwaffe ku mmeeza ye ng'ayina omusango gwaffe ku mmeeza ye yagenda maaso n'ayita omuntu gwe twawaabidde ayina okuba nga yeewozaako mu maaso ge n'amuyita ku mukolo yakoma kumuyita ku mukolo n'abako ebigambo byayogera mu bigambo ebyo yali asaba mwami Museveni abeeko byakola nga pulezidenti omwaka ogujja gwekuba akafaananyi omulamuzi gw'otwalidde okuwaabako nga yagenda okusala omusango naye ng'asaba gw'owaabidde era ng'omutegeeza nti yeewaŋŋamiza ku bwa pulezidenti mu bukyamu nga gw'osaba asale omusango nti ono si pulezidenti naye ate nga omulamuzi alina okusala omusango ogwo ali mu kusaba omuwawaabirwa abeeko byakola nga pulezidenti omwaka ogujja ngalinga agamba nti omusango yagusaze dda mwami Museveni ye mu ndowooza ya mwami Owiny-Dollo yagenda okubeera pulezidenti omwaka oguddako era basebo ne bannyabo mukimanyi nti abalamuzi abo mwami Owiny-Dollo ne banne basisinkanye Museveni emirundi 3 kati egyo emirundi 3 gye bakkiriza bokka mu kiwandiiko kyabwe oluvannyuma lw'ensi okuvaayo ne bakolokota bafulumiza ekiwandiiko olunaku lwajjo ne bakkiriza nti basinkanye mwami Museveni emirundi 3 egyo gye batugambyeko naye tulina okukkiriza nti basinkanye mwami Museveni mu kyama emirundi mingi nnyo. Let me say that in English before I proceed. Even though the judiciary communicated that they've only met Mr. Museveni 3 times, we are convinced they've met him in secret many more times, which is immoral, which is an exposure of their biasness and their impartiality. Kanzireyo mu Uganda. Akabonero akalaga nti ekooti eno erina kyekubira basebo ne bannyabo mu mateeka ekooti bw'esala mu ngeri emu mu musango gw'omuntu omu esuubirwa okugoberera embeera ze zimu mu musango okufaananira ddala bwe gutyo mu kulonda okwakwagwa okw'omwaka 2016 Honorable Mama Mbabazi bwe yaloopa Museveni yakkirizibwa okukyusa oba okuleeta ennongoosereza mu mpaaba ye mwena mujjukira nti nasibibwa mu maka gange nga nsibibwa amagye ne poliisi nga balagirwa mwami Museveni okumala ennaku 11 ng'ate amateeka gaffe gampa ennaku 15 okuwaaba omusango mu kooti ensukkulumu eya Uganda naye ennaku 11 nazimala ndi musibe bwe navaayo nayina ennaku 4 zokka okwatagana ne bannamateeka baffe okuwaaba omusango
twakikola ekyo mu budde obwo naye nga tumanyi nti amateeka agatukiriza okuleeta ennongoosereza okuleeta ensonga endala ezirina okwesigamibwako ekooti okusazaamu okulonda okwo. Ng'emu ku nsonga yali nti Mwami Museveni yali tasaanidde mu mateeka kwesimbawo. Kyewuunyisa nnyo buli muntu abamanyi amateeka n'ababadde bagagoberera okulaba nga ekooti ensukkulumu ekulembeddwa Mwami Owiny Dollo yatugaana okuleeta ennongoosereza mu kusango kwaffe. Ng'amaama Mbabazi ekooti y'emu yamukkiriza naye ffe netugaana. Mwana wattu neetewano ensonga netugamba tuganye okuleeta ennongoosereza yammwe naye tujja bbawo ensonga oluvannyuma. Balabika ensonga eyo bakyagiyiiya paka kati. Ekyo nno tekyakomaawo mikwano gyange. Already tubategeezezza nti ebimu ku byatulwisa kwali kubeera nga tuli basibe. Ekooti ensukkulumu eyo negamba bwe muba mwagala okuleeta ebintu eby'enjawulo mujja bireeteramu evidence. Kakati oba mujja bireeteramu bujulizi. Tubadde n'akaseera akazibu okuŋŋaanya obujulizi bwaffe nga bwe mumanyi nti bannaffe ba polling agent abaali bakikiikirira mu bifo bingi ebyokulonda abamu bakwatibwa ng'okulonda tekunabaawo, abalala ne bakwatibwa okulonda kwennyini, abalala ne bakwatibwa ng'okulonda kwakaggwa, abalala bakyanoonyezebwa era balira ku nsiko kubanga buli agenti waffe baali bamunoonya ne bamukwata ne bamuggyako declaration forms zaffe. Muganda waffe gwe bayita Kajimu naku 2 emabega yakava mukomera bamukwata ne bagenda ne bamutulugunyiza ku CMI ne bamugjayo ne bamusibira emakindye nga talina musango kubanga yali alina DR forms zaffe. So kyatubeerera kizibu nnyo okuŋŋaanya abajulizi baffe naye era mu bugubi obw'ekitalo abajulizi twabakuŋŋaanya. Ebbanga eryo lyonna lyonna nga ofiisi yaffe eno nzigale ng'eriko poliisi n'amagye. Ekooti y'emu eyalagira poliisi n'amagye okuva ewange yekooti y'emu gye twasaba eragire poliisi n'amagye bave ku ofiisi yaffe eno tusobole okujja obujulizi mu ofiisi yaffe tukutwale mu kooti ng'obudde bukyali. Ekooti teyabalagira paka kati naye bennyula bwenyuzi bwe baawulira nti kooti kati esazeewo obutatwala bujulizi bwaffe nabo ne bavaawo nga balabanga missoni yaabwe etuukiridde. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti obujulizi bwe tulina oba bwe twatute mu kooti bwe twatwala mu kooti registra wa kooti ensukkulumu yasooka n'abugaana nekitwetaagisa nakola application tusabe kooti ekkiriza obujulizi bwaffe obwo ekikyakolebwa abantu balala naye kooti negaana. Njagala obajjukiza nti musango ogwa 2021 n'ogwa 2026 Dr. Besigye gwe yaloopa Museveni mu kulonda okwo omusango gwe gumu nga guno gwe twaloopye obujulizi bwakkirizibwa paka ng'okuwoza kuwedde naye kati n'okuwoza tekunaba kutandika ne kooti ensukkulumu yaganye okukkiriza obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti kooti eyo engeri gy'erina kyekubira engeri gye kirikirya kati libakolera Mwami Museveni bateekateeka okuwa ensala yaabwe nti aba NUP omusango gwe mwaloopa gugobeddwa kubanga temwalese bujulizi bumala. Kakati balabira ddala tuba tubalemesa okuwa ensala bwetyo bwe tubaleeterawo obujulizi buno obungi bwe buti. Obujulizi bwe baganye mwe muli obujulizi bwa Secretary General waffe, mwe muli obujulizi obw'omu kubanaffe obwa vidiyo obulaga byonna ebikyamu bye mbadde nga mulaba ku social media n'ebirala tetulina bibalaga kubanga twali twasalawo tubitwale ku formal platform mu kooti. Mwe muli zi videos nga abantu bagulirirwa, mwe muli zi videos nga poliisi n'amagye batikinga obululu bwa Mwami Museveni, mwe muli zi videos nga abantu baganibwa okulonda, mwe muli zi videos nga aba polling agent baffe bagibwawo ku polling stations, mwe muli videos ez'obululu obutikinge ne videos endala nyingi nnyo. Obwo bujulizi kooti yaganye obukkiriza kuba yalabye bugenda kulabisa boosi waabwe. Mu bujulizi bwe twabadde tutwalidde kooti ensukkulumu mwe muli obujulizi nga bwe mbadde mbuulira
ow'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti ebitundu ebimu bya abantu 100 ku 100 balonda bonna abeewandiisa bavaayo ne balonda, omuli abo abaafa, omuli abo abasenguka n'abalala. Tuyina abajulizi ne affidavits eziraga nti byali bya bulimba. Njabawaayo okugeza kuwa mulundi gumu ewaffe Gomba waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba. Lwaweeba eyo mukadde wange alinayo faamu era tulinayo ab'eŋŋanda baffe, ab'eŋŋanda abalondera awo wennyini Lwaweeba ababeera ku kyalo kye bayita Buyanja. Naye example emu yokka, ffe ewaffe abantu 7 bali beewandiisizako eyo polling station. Mwabo abantu 7 bana ku bo badduka nga batya okubakwata kuba bali babanoonya. Omu ne bamukwata n'omulala ne bamusangawo ne bamukwata. Mwe muli abakyala ab'embuto 2 baali mu ddwaliro ne batasobola genda kuzaala. Naye ku polling station yemu ey'Elwaweeba akakiiko k'ebyokulonda kafulumya report nti bonna abeewandiisa bonna balonda. N'obujulizi obulala bungi nnyo basebo ne banyabo bwe tugenda okutandika kati okubawa, kubanga okuloopa kwaffe tukukomyawo eri mwe abantu. Ng'ovudde ku ekyo kati ate waliwo ekirala ekyewuunyisa. Mu kulonda okwakaggwa mu musango ogwali gwakaggwa ogwa 2016 nga Maama Mbabazi awabira Museveni, newankubadde ng'etteeka eryo tebannalikyusa, omusango baali baguwa ennaku 30 okuguwolezaamu tegusalibwa. Naye wadde omusango gwali guweebwa ennaku 30, ekkooti ensukkulumu yakkiriza okuwoza ne kubeera kwa nnaku 7 wiiki nnamba. Kyewuunyisa nti ekkooti yemu ensukkulumu mu musango gwe gumu ze gwe nawaabi batugambye tulina okuwoleza eddakiika 30. Ekyo kiraga nti ekkooti ensukkulumu teyagala bannayuganda bagoberere musango, teyagala kugirabisa, teyagala mazima agalabike, eyagala tubiwandike buwandiisi byonna bibeere mu nzikiza nga Mwami Museveni era bwe yakola n'ajjako intaneti nga yagala ebyokulonda bibeere mu nzikiza, ne kkooti ensukkulumu ng'eyagala byonna bibeere mu nzikiza. Ffenno nga National Unity Platform twasazeewo nti tetugenda kwetaba mwoyo gulupu, tetugenda kwetaba mu kubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne Mwami Museveni okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo ze tubawadde basebo ne banyabo, twasazeewo omusango tugugyeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti y'abantu. Twasazeewo omusango tugugye mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yammwe kubanga obuyinza buli mu mmwe. Twasazeewo omusango ogwo tugugyeyo tuguze mu mmwe kubanga already mumaze okulaba buli kimu. Twayagala nnyo okulabisa buli kimu mukirabe n'amaaso gammwe, bireme kwekweka mu luzungu. Twasazeewo tuleme kugendera kukulimbibwalimbibwa kw'abalamuzi b'ekkooti nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba tebuvuddekera tuddamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Era mbategeeza twategeezezza dda bannamateeka baffe ne tubabuulira batandike emitendera gy'okugyayo omusango ogwo. Bategeezezza nti okugyayo omusango ogwo kijja kuba mitendera, ekyo tukikwasiza bannamateeka baffe. Naye ffe ku lwa bannayuganda omusango ogwaffe gubalemye. Kino kibadde kigezo ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe
bwekagwa kino ekigezo ne kooti ensukulumu nayo egudde tugenda kukuwaaba eri mmwe bannayuganda era bwe tumala okugyayo obujulizi bwaffe bwonna kooti eba terina we tugambira mbu ate ensonga eziri mu kooti tozigulira abantu byonna tugenda birabisa maaso gange omusango tugenda kwanjulira bannayuganda okuva ku A paka ku Z then mwe mugenda okusalawo munaku eziddako tugenda kubategeeza basebo ne banyabo kiki ekiddako njagala nnyo okubajjukiza basebo ne banyabo nti wano we tuli si gwe mulundi ogusoose emyaka 40 egiyise mu mwaka gwa 8 nga bwe tubisoma mu byafaayo ng'obote amaze okukola nga Museveni kyeyakoze ekyenjawulo nti ate Museveni yamusinzeeko okukikozesa obuswavu n'obutaba na nsonyi. Mwami Museveni yagenda mu kooti n'awaaba era bwe yalaba tafuna bwenkanya omusango yagolekayo mu kooti n'agenda ffe twagala okubategeeza nti tulina obuntu bulamu tuli decent okusinga Museveni tugugyeyo mu butongole n'omusango guno tusazeewo tutwale mu bantu butongole era twagala okutegeeza bannayuganda guno omusango mwe mugenda okukulamula butongole tubadde tukuba basebo ne banyabo okumakinga sure buli mutendera mukutegeera nga bwe tufubye prosesi y'okulonda yonna buli kimu ne mukitegeera era tewakyali akyasobola balimba kati Museveni teyabba tewali akyasobola balimba kati yakakiko k'ebyokulonda kali tekeetengeredde era tekagoberera mazima mu mbeera y'emu saawa zino mukiraba naye twagala okuyita mu buli butendera nga tubalaga step to step nga ekooti ensukulumu eya mwami Owinyi-Dollo bwe talina kigendererwa n'omulundi n'ogumu kusala mazima okuba kuwa bannayuganda bwenkanya. Tugenda buli bujulizi okumubanjulira step by step nga tumaze okugujjayo mu kooti yaabwe. Bwe tumala abasebo ne banyabo tugenda bategeeza kiki kye tulowooza ekirina okuddako. Nga bategeeza mikwano gyange nti essuubi lyonna bannayuganda lye balina mu paliyamenti ne balaba ze balina kuba na ssuubi lyabwe mu paliyamenti, essuubi lyonna lye balina mu bitongole ng'akakiiko k'ebyokulonda n'essuubi lyonna lye mbadde muyina mu kooti ensukulumu kati essuubi eryo lirina kubeera mu mmwe. Buli lunaku oluyitawo buli ssaawa eyitawo egende balaga nga bwe mulina okwebereramu nga bwe tulina okwebereramu ffe nga bannayuganda. Mwami Museveni nga bwe yakyogerako mu myaka gy'ekinaana Obote kyeyakola bwe kunafuye kooti n'afuna ba yesman oba abalebeesibe ne baba nga bateeka mu bifo ebyokusala emisango era abo bonna abeemalirira n'agenda nga bajja mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Ekyo nno bwe kiri ne ku mulundi guno basebo ne banyabo. N'olw'ensonga eyo essuubi liri mu mmwe twagadde obategeeza mukimanye olwaleero nti ekooti ya mwami Owinyi-Dollo ne banne tugimulekedde. Kubanga si yabwe enkanya yeemaliridde omusango gwaffe okukomyawo mu mmwe abantu basebo ne banyabo. N'ebigambo ebyo njagala obeebaza manyi nti abamu ku mmwe mulina ebibuuzo etujja okwanukula. Mwebale nnyo mwebale.
Nze sina kibuuzo ebyo bimala abuuza ayinza okuba alina ekikyamu sina kibuuzo kozi mbwe alina ekikyamu gwabuuza era abalina ekikyamu bandifeddeko